mu akwa Adom TV kase so na nyumre nsem a yensa so no ebra so se ye de bra nyumre nsem ne do so don hwe ba kwi ensem papa bi a wo party e wo mamu ne nkofo man so no ya bo ne nyina no de bra so Adom TV kase ne obetie wo su bi enie contract for ya moni abre na to boot ho ne ma yenyenom ne ade no wo pe bi aye pa so obenya de a chano so ho mu nchemu aduonum 50% de what the befa woman sabi what did them the muchemu no ebebremo sanso and aban no ye ahoboa se military hospital besibie wo tema ene ne mpotemo ye beko odo bridge no so anwan kwanta mpotemo ho mpanifo gu ahoboa so asantemantem so mo betiremu natimi aboa ma akone abedie wo kwan no so no aye jojo we ni apomuden adwadie mo ensem magokansie obi man so ne ani gidie eni aka ni nyina de abom bro so Adom TV kase lip tomato paste lele rice and afi ideal milk woni nyimaku ahodo boye chidom na nwere kase unya bi ahwe bidin ya fia mankwa tamaklo kwa adomonline.com nwere nsem ni nyina no ubenya bi ahwe no follow afia tamaklo our Instagram makwaba Kwaba Adom TV kase so afenya brenity ensem ni nchiremu ankasa omemu so for ya wo share roads anasa kwantempon ho nsem so Anthony Abaifa Kabo de atudwa chiremu so contractor wani abre na ye towing service adwumakuo wo man Ghana mu pese oye bie no hya no so sese wunyagye sa contract ne pepepa o hamu nchemu aduonum 50% wo sikase mu ntoto ye no ana wadwuma ye mu no efa no ekodi amaye nuanum asabi wo adidam so befa wo mo so ewo adwuma no emu wode nsem etu dwa enedai won ma hyeda pa ho ntoma ewo kobiman amasaman empotemu ho na Anthony Abaifa Kabo ede nsemi etu dwa wode ato contractors a wono mpese wonye adwuma ye wo intobut ahodro mu wo man mu anim se wono wa adwempa bi so obaye adwuma na won kan hunu se wona wodi dem wode nipa baye so hamu abupa aduonum ebeka wona wono baye adwuma no ho oman so afo abedi chi ohwa kwantempon nsem so onmunyamfo Anthony Kabo ena oda asansem yedi ochiremu a ebo NPP aban hyeye se wono mu a wono aya ademdifuo ebehia se ebema wono adwuma ye no ena ama woni frase a sabre tobuta hodo no wode binum ekoho ma wona ye adwuma. Before they even started manning these toll booths on the 1st of July, no man go through training program. I certify your mo ID cards, your mo t-shirts, your bank details. By next month, your first salary ebe hit your account. Yes, be a precope and your cost of free baby. And the best share ya mom to ya train your mo ya be bia manesi epi and son ya my best. Toll booths are Ghana, apart from the only 4 toll booths are automated, no computer, any yeshe. But gradually, me did say as we go on, any SAR4 toll booths, no more contracts, and also MIA until we cannot enforce. Until you say by November or early next year, near termination, contracts in open new bid tenders abamu companies abamu inano. Near the program at the two say if you win the bid to man any toll booth, this is the new government direction. 50% of Nipa must be people living with disabilities. Adom kase ni owura ofori debra a ono no yo titine ni a woda enuan ma wona di dem nkabom kwa no man twenkomo ma ono so kan ni ono aye ene wona ho boa wode be ye adwuma. Persons with disability over the years have appealed to successive governments to cede the toll collection job to persons with disability, but the cry never received positive response until the coming into office of the present government under the direction of Nana Akufo-Addo. We are very, very grateful to this government.
Oman photosanfo Ken Oforiata de atudwa chiremo sa ban ya na adodanko Akufo-Addo edi wadi mo no wani abre sa pomodene ehon nsem betimi agina ne na so yie nti ene no penifo gu ahoboa so na hyehya ahodo keka ne manyina asiani sa anya kra no Third Military Hospital ebepiem ewo tema na timi aboa pomodene ene ayarehwe ewo man Ghana mu Adom TV etwaso Oman so afọ hwe nsika semu nsem so ni munyamfo Ken Oforiata e de atudwa se na adanko Akufo-Addo aban e ba bedidima sosronko de aboa a eno beye ayaresabia kese e toso miensa ye besi e de ama asa Adom adwuma no e wotema odwumadi a woye 37 Military Hospital e de ya amane ka woni mfie ediosun numu a wodi ase eno ni munyamfo Ken Oforiata e de sa ensami atudwa osidi aban beye de aboa ma pomde ho nsem akoso no Obaye amagana fonso ho atowono. While the President Nana Akufo-Addo's led government is committed to completing the 37 military hospital in Kumasi, we are also examining the feasibility of constructing a 3rd military hospital in Tema. Now to you, the gallant staff who work here, it should be your resolve to improve on the quality and breadth of services rendered in the 37 military hospital so that many more people and more complex conditions can be taken care of. The statistics of Ghanaians, Nigerians, and West Africans going to the US, UK, South Africa, and India for healthcare services is stunning. We must position 37 to serve this market which can generate resources and profits beyond our current challenges. Together, let us make a positive difference by joining hands and resources to make 37 better. Asante Mantamo so for Simon Osemensa de atudwachem sa bino any Ministry of Roads Ani afempanifo ahodo egu ehihye so sebeye oboase anwankwanta ekwan no yabo ho dawura che yebetimi aye bibide afa ho ora Simon Osemensa ne Adom TV kase di enkomo no wochiremu a odo no kura sesia na twene no nsuo no yebu agumu anesa wo mutena ho aye hwe ama ne dwurugumu a ebe ha dwene enunti ene hihye ahodo asesei panifo yi anasa ahweye no ene aban ne ka ba chiremu sebeye ne manimi ya no mbeye bibie na sa kwantempo no etumi asesemu ono Adom TV kase etwaso Asante Mantamo so afọ munyamfo Simon Osemensa de atudwa se bridge a eda osubonten oda so wa anwan kwanta ne oboase kwan so no eyade a enche bia no wono besiesie Asante Mantamo so afọ se sa bridge no eye bridge no kranie achawiye ne behia se wono besiesie ne foforo se de be ya draba fa wono nam so no embo won hu bio odansem ye di bre onin santwefo kwa apro a na wo cheche won no yafa bridge no yetire yi na aban gitum no de ma contractor they will start eno na nche hu se order river no so immediately after anwan kwanta mon say the bridge no is giving in ama eno so why risky eno so bridge no ombeya foforo be for now no de o mu be maintain de wo no hu se no steel bridge eno be steel bridge is not developed to last for a longer period. CBA be long term 10 years near the day. But we have steel bridge now. I watch it. Steel bridge there and can military for no I don't know. Maybe a crisis be a quickly normal by for short term period. But we in the watch this no or mobile we no send your bear quine the NC. Now going forward no your my home maximum be 1 year 2 years in the year. Be concrete bridge and casa. I be by him. Once a bridgeway is very very narrow. Number bemu ama atimi sustain the volume of traffic and nam ekwan so yabakwa so agina Asante Mantam ni mo na Dance North mensi ni mo krache pani Eric Kusi Junior odi atudwa kirem sampanimfo ye wo ne mensi no emu be se 2000 omo hwe se assembly no ebefo won ho ka ewa pomdi ensi achiba no emu na ni nyina ni se fe July bia no senior citizens for one more at that strong na no mo di da no enam so ma mensi no krache pani de hye ahodo a wo ye e de aboa mpanimfo ahodo a waboa makuro no ene o mai agina se de agina no
ɔde nhyehyɛ wei ɛma wɔ ma Adom TV ko dwumade na sibi ɛto aso. Aban nim sini ogyina de ma manfa won mu adanse North Main Simon Munyamfo Eric Kusi Junior e de atodwa se mpanyinfo a won wo mansie mu a wasom man ya cha wakwa homegye mu no aban ebefa won hoka na won apomde ho nsem assembly no ahwe e de ama wonom osese ye amane de akai oman mu mpanyinfo eye senior citizen day obra no man shefa e wo yen republic mu no ebehia se wonom a wasom man ya kodu mpempenso bie no oman nso hye na nemu obra wo fa won hoka ewo won apomde ho me hwese be me ya health insurance dia ma ye nkokra ne ye mrewa ne nyina ani oni biofo no na ma se o kire bi se ne ho dodo mpo a wansan ya medan ebi MPB ana DCB ni titu assembly members e wo ye nko nketo mu sabre no edu sabre na hu assembly members no mo bre timidi nhihia to ho se me ye health insurance ati ya ma ye mpanifo ne nyina chenu ne sabre die masusu se me ya manipa be mpimienu ewo me district yi mu district so me two constituencies adansi asokwa ana famana constituency na bibia na adansi asokwa no modo so chen ye njinu ma nhihye se me de 1003 beko adansi asokwa na me de 700 nso aba famana constituency se de be ya nipadodo no abetimi anya bie Adom kese ni adanse hema na namu onima de otoso mienu ekasa ye mo de moyo mana na ekufuado se wotumi apɛ opanyini pa obɛboa wonum ɛwɔ mansini mu ye nana kufuado de ye nim no dada oye batampa nana de oye batampa odwene obia ho nana de ye nim no kyerɛ sɛ odwene nkokora ne mrewa ho nana abai nana MPP abaya otwa mu no ɛna ɔde emrewa ɛhwɛ ɛba Ghana mamu ha ɛna ɛda ho kɔso tinana kufuado de obi nka nkyerɛ ne sɛ nana ye ɔno ɔwɔ mama ne ma tinana bɛyɛ minim sɛ nana bɛyɛ na da woroma me sa asrɛ no emrewa ne ntimi nya adwuma obi wɔ hɔ sɛbi abrewa no oni ba ɔbɛdɛ no wadidi nana ba ye ya ɔbɛkyɛ ye ama abrewa bi ansa aka bi a ɔde tɔduane di ti ɔnkɔso no ɔnhwɛ emrewa ne nkɔkora ma ye da na se Acting Chairman Dema MPP Amanyoko Ra Fedible aboni chimo po se kia ne ke ohwe nyame anim se mu bie ma no de a MPP chairmanship no obeprebi na wakonanim na ne bota nyina ne se MPP Amanyoko no bekosi anim brebia no bedi nkunim eno nti na nani abre na wosre ni wo bekokon no wadi ntwode na onye osre ni papa na ono ti wo hunu ne ho osre ni papa wo kokon anim a wodi nkunim enti enene nani abre edwene ho asusuo se chairmanship de bia won mo pre ewo MPP mu no ono ora Fred Bile bepe bie woni Adom TV kase edi nkomo kasa bebre de fa MPP aban ho nhyehyɛ ahodo a eda won eniso onipa wo hwe kyire se MPP Amanyoko ne dwentene ni ora Fred Bile de atodwa se afi aba MPP fo beto ede yi mpanyinfo obedako nu ano no so nyakonya se onyina se dwentene ni panyin wo man mu ma party no a ɛyade obepre di bre no o sei wohwe adwuma NPP Amanyoko no aye ene ne modene a ono so de ta akire man kunim eye won dia no a ogidi yi se omanfo benya pepa ne adwempa wonimu ato aba no de ama no owura Fedi Blade nsami tudwa ebra won ne nsentwerefo hyiaye a na wono eto adwene wokuo no ho. Never say never. What I will tell you is that that's not my main focus at the moment. We have less than 6 months that, or more than just a little more than 6 months that we've been in power. The presidency of Nana Akufo-Addo must succeed. The party should be behind it fully. It must be organized. We were organized to win the election, but we must organize and be behind the party, the government, so that we will achieve or perform and fulfill the expectations of the people of this country. I think that should be the focus for now. It's too early for us to rush, that we've barely come from an election. So me, I wouldn't tell you right now that, yes, I'm going for the elections. But it's only a bad general, a bad soldier who doesn't want to become the general of the army. Yes. So, God willing, if things go on well, I will seriously consider it. But at the moment, my focus is to help the government to achieve its
objectives. Penny Contrafor, ya wada Kolebu Abanya Resabiana no Dr. Felix Anya area to judge them was said the camp for be any other for be a one boy yama Kolebu Jana and so no yanko so na yanko monase kwaje morning nim die betimi aboa ma Kolebu Abanya Resabia e be jana na so say penifo bebre wonim die ni nyansa wo betimi de aboa ya sabre no ya to wo masara manase hwehwe wo ayehu wo say braso say wo say ko hwe sam penifo ni nyina na Kolebu jana na so oni Adom kase edin komoyi Kwanchefo penye oda Kolebu Resabia no Dr. Felix Anya edi atu dwa say sisi ade wono ede niema begu akwan so sede beye adwuma wono mu ye no Resabia hono ebetumi adi mu wose emremu de canon legislative instruments LIA eboa ma hyede biara wo ye adwuma etai wochi ma wonya hodede ye no wonom de bi begu akwan so e wa Resabia ho opanyini se Numedia hodo bebre wa Resabia ho yese wonum dia esia ne semra pon ho ahyede e tachire no enimunti ama wonum ntumi enye nti sabre se wono de emra pon ho ahyede eye adwuma dia ebeboa ma Resabia no etumi enyenyina so. Biggest issues I've looked at in Kolebu are the absence of an ally, the aspect of a legislative instrument that backs the Act 525, and means that for 25 years without this ally, it makes the workings and the relationship, the policies of the Act of Kolebu confusing. So the problems we see in Kolebu primarily are generated because there are no regulations, outline regulations in the absence of the ally. So if we should be able, we should get an ally as fast as possible, we should be able to have these issues sorted out. In other words, the relationship between Kolebu and Ghana Medical School, the relationship between Kolebu and the external bodies, all those to be sorted out and with an efficient ally. The second one is the management of projects. There is a culture where projects are dumped on Kolebu without the involvement of professionals in Kolebu, significant involvement, and I think that thing must stop. Ye jawe so twa ho akofa abo fon krato ye ba nsam no dia kachi so ye beto aso onsam no so kwadomonline.com na akohwe de ye di kan no na ye nto aso nkonsam foforo mu ena yu pie mo ewo diodukrom awapoye mantemu a beto dwa se enipa wokro no mo be se apem ene akire kane apa nya de se wo mo ehunu bi eda we ka hu bi amma se nkebe ya nkekro betimi atumpo akona ni mo no diodukromfo ya kechire niaba bebre mu abadwuma yefo beba on be hunu se nyina hoode nya adwuma saa na obu no ketem no okọ ti ha wo madwene ye papa ohaw ni atete ya wo mo famu no on bi ni Adom TV kase edin komoe Yedi ni chemu opie mantemu a omanfo a wono odiodi kromu anipa be sa apem ne hanum ene wo se nyine mahoden pa anyade a wono hunu bi da enti ama enwuma nkae se omanfo bi a wode nyine mahoden ye ene ankrankro wo pepa so wono so beboa wo mo ma wo mpuntu ekonkan ne nyina no enyade a etumi eba so join is amane bofo Joseph Gwapo ekopie mu wo ho na eho ene ono ochiame wo kro no mu etute nkomo ma opanyini ede nsemi atudwa lati sesem no yo pehene district no no yampi ne ayepe lati bai binyen fiendi sibristo sa obisusu oje sika woko woma sa nanu ya na sifem se ese woye lati na mayen ye hwenim yetu hu anamon mo besisi lati na fa nyina corona kasankasa ye corona eye durukun corona hinwo mu no fun bepim na ya nti yedo tomu amu ba nanim na mfantu ba nanim se denti no sisi yana oba hema wo kro ni mu nana botwe enso de beto so kire mu se ne ekoso no ayade a eha wo mpapa na lati ba so yi won asia fa ye hu nyina ye mpesa so yade yen anya bi yen aya won pese wo mayen nti yedo tu aban anim adekodu yen aye won ti a wo mayen bin won kan ye nti adehia won wo kro no bi so no nya akonya ne kasa ye de won de eto aso light na asem no kwasem sekuru ho na light ni mu a emampuntu emakuru num se light okuru num a eno na emampuntu bem teacher fo a wo kira de wa ha fa titi
baby a light wo no twa kwan ba vi nipa no ba kura no kura ni niam ontumi ma bi o kura light ni henti wono ba wo se me ma light ni ha nti ese ema kuro no mpuntu no eba fam afi ne atoso bi yen how kese ba ko ene se ufi ha ko somu kwa ni mu a ya obridge bi wo ho a se isu kese bi da ho kuya ni yira na pu sansu no ata kwa ni a Lauren to be fam nipa kura to be fam ndi se 3 days na nsu ni ntwe ya na se ya kan nsu echi ayema yentumi nkɔ ba bia ndi esre sa bridge no nso se aba betu abamu no abebo ya na se this is assembly no obetu abebo ya no aye sa bridge na one bridge ni nso ma ye na ye ho ntoye na ye nso se nsu ta yatumi akɔ ba bia ese ekɔ na ye mongra ye ensam foforo emo na ene de abasobode sonko na akode ama National Road Safety Ambassador Gabi Adujamfi na ni nyina no na modern bo a wo bobbo dawro wo kwanso kosekose dwumadie wode bi akopiem ewo achim adakro no amenam so he poporo ye wo ho osabere master konkumankuma otosumienu abonabaso ye papa fi se ni dwumadie na wahase no na ehyemu anya nsunsuaso pa o de manfo so Adom TV ade akire etoso Esane ahofama ene etu ho acha owura Gabi Adujamfi a wayi ne ho asiwo so obebo dewro we na kwan so ama akwan so jojo akoso eyenti ohene owo achim adankra no sabare masapon kumankuma otosumienu ne mpanyinifo aka wontira pam ho abo owura Gabi Adujamfi abaso na nane Adom kase nkita hodie mu ono wose se obetena akonya so mfie duonu nson ni onhu obi a wotu ne ho asiwo so obeye adwuma boa se de beye akwantempon so akwanhia bebrase se de owura Gabi eye ewo omayimu Yewura Gabi Adujamfi afatu ne ho so se obobo dawro ewo ka akwanhia ho no e kamako e senti be friend no ka che no se da bia da obedu ye kromu kade no me fi adankro no but obeba kade no meba abebo na baso ene da wodi abakade na etwa se ese onipa ya dia osayeyi ena opodu apanso a ena yipian wo the senti ena mejina me adankro no kuro no anamu ene district kwa bebrem district nso anamu e dis abaso body yi e dia mano na nya mesre ene se abani omwan owura Gabi Adujamfi edina asie manana na mum wankwati multimedia adwumaku se yenso ata na ochi aboa no ma anamo a wotu ni nyina no ne botaye esi nani so a ode eye no ebe mu ketisa award we say e di ama Adom TV for me damase management of multimedia me damase se ne Gabi atimi aye adwuma amobie hu se Gabi Road Safety Ambassador e Ghana na wiase nyina e free Gabi a na ye Adom TV fo a modimi si mo abati na moton me na ma we se nyina aba 14 years ni no obi anim Gabi Adom TV fo di moni di machi osume mi ensa nie no e wiase nyina hu Gabi sabasbo de we si aba Adom TV fo e ye modia medamase asomani na fe me maami a so wo me maami Janet Adujamfi a wo asante achi agogo amantena mo so me da wase de wo ye no de abewie nie Divisional Police Commander awo asamankase owura LK Tefuto enso de adesede to driver fo anim se futu edema wonda wo ye na kwan so no wonhwe se wo de beye adwuma. They should be 50 kilometers per hour. Now we call 120 in the town. Like I say, you are intentionally doing something criminal. In America, say some of the laws that were road traffic regulations, they should criminalize it. So that when you are charged for criminal offenses, it shows that that particular offense, a lot of drivers will be very cautious when they are driving on the road. And yes, they will still treat it as a road traffic offense, and a criminal. But it's just an advocate I'm doing. It's not something which I want to be implemented right now. I think they have to look at it, all stakeholders. Tono yankwa said ya pomuden sam no etie Kofa Heba Center for eboye chidon papa panti ko na kope Kofa Heba fo nro ni nyina bi papa bia no
nanumbi point homeopathic clinic so boy ye papa okọ ho no modia wonam homeopathic kwan so ebejewo ama ho ayodin na uwie na ntontom hawadwen a wonya heaven insecticide spray ni bi na the spray spray ho nyina kunkum tatia na nwemo ni nyina ho beto wadabo ma ekohwe akomuden sem aba komuden ensem na medical director ya wo Tema General Hospital so Dr. Kwabno Opoku adu say esre pa ban no omra Tema General mehwe de niema ekoso wochema nie niema de wo mu ye bi ho project ahodo okoso so fana hange ho ya jani nyina ama no esensen ho na ojidie sese ye ni nyina na betumi aboa ma yarehwe ene ayaresa wo Tema General Hospital jano na so na sabre de yenye ne de how ena abra wo ma wo stressa ban no emra won sra bem Adom TV ene pani etoaso Dr. Penyina wo Tema General Hospital Dr. Kwabna Opoku Edusi ede atu dwase enyima bebre wo kwa wo hya ase wo Tema resabia ho akaese sabre wo wie nenso wo mu ejeja anwuma no ade egu ho ose na mwesu nti amase ne na nka yese wo no tumi bo wo homode gi omanfo ayaresa no eyade a ekofom Dr. Dusi Poku de nsami tudwa obra roti club ono fan Tema ekọ ho na incinerator bia wode komo na ye adwuma okoya amane ebia no a sabre do betimi frase e de aye adwuma. There are so many uncompleted projects. You look just here. Government of Ghana felt that they needed to expand the maternity. They started it, but the thing was abandoned in 6 years. 6 years now, so nobody has worked on this. It was supposed to have been completed in 13 months. Is there. TMA started a morgue out there. The morgue, as you know, is not a building, it's a fridge. There are no fridges in there. External work is not done, sewage systems, nothing is done. It's just a shell. In about 2008, the Central Theatre was cannibalized to expand this to meet the Can 2008. You know, Ghana, we couldn't finish before the Can 2008 ended, so that project also ended. But all these things can be completed, but do not solve our problem. What will solve our problem is that somebody, and when I mean somebody, I mean government, must take it as a composite project and build a modern hospital for Tema General Hospital. Ura Magday, woko Tema Mpatemu a ono no yotitini a oda Rotary Club ano ene Adom kase kasaye training namsunti a Tema Hospital ena wono koye sa adwuma. Ha na yehun se o incinerator no ubehun se ba kono na afa no kra na eda nchen na ba ko so wa ha na ebuye na se o ye be ye we but sika no so dos kakra inti na ubehun se ye nkwa ye ntumi ye inti ye ko Denmark na mi ho club ba ko am se o ambe ma ye sika no abi sika no bi inti ye ne sika no so ho na Eva Pure Dex Educational any na bita say am so boaye na etumi Enkramantemu kwanchefo oda pomde onsemo no Dr. Linda Van Otu enso de bituso Iwo hospital na meka se betum de yare aba no so mo de gum na se ehye no a na che se na yentumi mane mba bontin be me betum de yare abra obi no e na afa nso be omo de bekwa akwhye no obi yentumi nkom enkonkoyi nti se bi kra se bibi na nka da ba bi na nka obi hu ane ni beje ho so befa ontumi nkonkofa nti mbo de beba ni se betumi ama yama medical waste no ahye na che se no entumi mfa yare ana say how be FM bro be so your hospital work so you be our community no Yamfanko Pokuase clinic ya ewo Pokuase amanfrom sabia bi wo ho Wogan West mensi ni mo abeto dwa se clinic no se ya hyase ka sabre sanke ya wie nso ya gya ma no esensen ho ama niema ye de ne ye to oba ne wie ye ne de contractor wo yeso adwuma no enya de se o mo hwehwe ne ba bia wo mo hunu no we sunti ama ne body na na sefa ne bobo akọ de na ni hunu ye ene ne o te ye no o de mu nchemu eto aso bia mi gina hai Pokuase amanfrom Gan West district no ase na ohwe edan yesimachi a bia enka wo si se o de beye aresabia na ahwe amanfo a eha ene odumase ase na mra ye beto aba no sabre no na edan esie ehya ase na mrika ye de siye no na enwanwaso pa na meka sei bra
election no ekɔ awieye ɛma aban no ekɔ ɛma afoforo baaye no ɛdan na ka baabi esi ama sama na okɔ hospital na wo bre na nse me yale kɔ hɔ no se wo ma anya daje anhwɛ me timi kɔ ama nsanwam enti ha nan ka aban timi bɛboa yɛn na ɔyɛ ma yɛn yɛn fi ha nkɔ ama sama ya na nsanwam nka ha bɛboa yɛ paa nti ɔmomo yɛ hia ɔmomo asa ɔmbɛba bɛboa yɛn samo ya na ntama bɛboa yɛ kyerɛ sɛ ebi obi yale mpofumi yare a yɛbɛtumi ahwɛ ne ha ama yare na aba fam ansa na etimi di na ayɛ den akokese bi yɛbɛtumi so ahwɛ ne ha ama bi a no ho ayɛ den atɔ no ebisa me yale serious pa kwa ama sama me kodu wa 3 o'clock ahomache ɔmo anhwɛ me a mɛbɔ ahomache 5 o'clock na man pala mienu eta man pala na se ta na me sin so ayɛ den akasi su e ma mo transfer bi de me kwa achi mo tafo anye mo de me ko 37 fo anye san de me ko rage inte rage na ko yɛ den ho na ko boa me ti me fin sɛ ɔmo yɛ wie nu ma yɛn a ɛbɛboa yɛ na mienko bisa nientia ama aka ne saa no sisi ya no ye ne omo hia na ade no contractor no in fact niema ɛwɔ hu ne nyina no omo di aba but obisa contractor na o say niema ska kakra bi wɔ ho a sɛ omo timi ɛde ma no na otimi atua adwuma no so nti sisi ya no no so kyerɛ sɛ sisi afa na MC na aba ebisa engineer na yenya no so ye new engineer odu anokɔ this is a new one now abano and right in the rounds ekoye inspection any contractors ni nyina wo meeting I be bisa mo niam mo problems are omo wo na there is one yakwa said the adwade mo some not here fasedama Freddy's corner phones papa fie laptops na wo ka okọ Freddy's corner obenya bi papa no phone so say ya akọ ma o mpewei na wo pede out insecticide spray so kumomo ani nyina wo so ya abo abefa ha jise nipa na bonko ade ofa nanimu a obekun nyumaku ya daroma yankɔhwɛ adwade nsɛm emra piemu adwade mo ensam dia aguna kwanyako ene ade piemu na madwadefo ye wokro no mo na neide wo mo ɛkyerɛ sasampanifo anhwɛ anye wo adwuma yie enom ne ade ade a wo mbɛyɛ ye kyerɛ mu ɔden ade atia mpanifo no fi sɛ adwuma pa de ede no nyade so wo mo wo bi ye eno akyerɛ nso no ohwe wo mo lorry station honom ne market ho na ne me ekoso ho no me hyeda ntwa yie ti sempanifo amoa wo mo de a wan ha tutu bra na agente abra bi ene wo mbebo dwedefo bu afuo ene nsem a wo mo famu no ne Adom TV kase edi nkomo Ejidifo a wonom aguna konyako etoto asremensi no mrahye bedwa se wo mayi won afiri fa akwane no no ton ade ba bedi dwuma foforo ho a wo momode a se obepe baabi ama wo mo na wotumi akoye adwuma ejidifo bi a wono ne na ma ne bofo set kofi agi etwe nkomo no kyire mu a ne nam so nti a wono ye oye kyere no ene se ebra yetu won afiri ho no yanka baabi a wono mo enkoye adwuma ne senti ohaw ene de bre wo mo a sempanyinifo amoa pe na ne egya wo mo se bra bone ene sese wonom ebo ya ka tesa ya mrantefo ya wokyere ya nti ya pese ya nya adwuma ye nti na ya egusa ya sa adi nti sa pre nti mo bua ya kakra na ya nya adwuma ye akwa ya na isu say ya demonstration say ya gyina ya ni bre so pa ya ni abranka say kwa ya kokrom ha adwuma bi ya ni ama baba wona mblante ha mo ya na to basa ya nya adwuma ya froka kwa ya wana eduna tetere sensa so bra ya krom na say ya man no esesa ya kuro no esesa nti ya bere frɛ wodi anim ne no obese ya turu na bibia ye nti ya bese ko na esesa on ka sa kyerɛ ya he no because this ya adwuma ni kom ha brand na meba wa ya bra obra any say ya bo sebe obi mu ho a obra ni say ya bo no ne ya den ya bo because of ne be den na ya bedi ya hia adwuma e wo kom ha ne ya bi sha hye ya mba ni adwuma ye obetete o obi ko wi adwuma obi ko wi ade o se den obi browse e den ti a se adwuma okrom akan ko browse ana se ko wi ade browse ya se yan pese ya be browse yawo youthful say yan pe adwuma enso mpanimfo na wodi yan nim na wo be adwuma no wa mu discover fraf aya here ne say adwuma e be ba ha market ipani ye ya ye de bia yenka se yentunu debi oyo hina mpuntu okuro yi mu kuro dua ya sase wa ha ya market aye digwa wo ma ebe ye
sie no ni nyinara wa ton asase no nti se na se ye gina ha na ye pese na o maso gina asase wa ton ama wo na onje ya di fancy ya wo onje ya market ma ye nti nda ye gina ha na ni nti na ye gina Edu soni ya kohwe wi mo sakra ye be ye don radio no nine no ye bowra kuro anamanta mu kuro bi ahihye mu no ye the weather update na bro yara Ghana na sasira no ye no ba ye kama pa wo madaroma ene de ye ekwo weather Yaran kramanta mi emo eye enkran na nkasa so beto hapa de nyamiase na wi boy ba na muna ehwese beto ti wona won kran ne mpotamo ye nhye no so se nkwada nketwa na ya wo mu no ye ntari se me kama na nso akra wo ho kramantamo de be ye no asantmantamo so ahenko kuma se also so beto anopa no mu pa nyumre no enso kasa to ho mu chemo aduana 40 ye mu hye no begina ho mu chemo aduonu ye no wo kuma se ti wona wo kuma se ne mpotamo so enhye no so Yede ko from Montemo ahinko mu so ho so beto anopa no anwumre no so saa nso beto ti wona wo fra Montemo mu hye no so ye mu hye na anwumre no gina ho mu chemo aduonu ye no ewo o yede ekọ Northern region Tamale so a since so beto anopa no de wo fom ewia bebo wo kwa na anwumre no mum ene so beto ho pa na agada no mu dwam wona wo Tamale so enhye no so chna anopa no mu ho de ento na nwumre de ebeto ewo ho no papa nti yara Ghana na boy chidom na yekoshe weather update de do so no ya go kansie erikesi du body aykrado Ananyumre so en semo ekoso agudie ni mu na doso de se fata sauti na yede eba ketewese enye dudure bia na ehye enye sopi chochoti ne cream mo de masia konkon so na boafo eba alomo bitters ne cowbell coffee and the enche semana say emfanfi en sem kakra entemo bia ba beto dwa sakra sports stadium 24 hs on ba betum because a death trap ne so ne fidie be dwiragu nipa so me ahye ntumatuntum akɔhye spectacles akokosie nipa nti 24 chese bosumi atwa mu ano no ye ba abeto akra sports stadium still yentum na ora pani ono na ehwe agodie ene mabunu nsamo so ora asiama de nsamaba se kwan bia so de nti amuntum no as a clubs na panacho. Well, as I did indicate, any decision I take involves stakeholders, which I have done that. I have involved stakeholders. When I went to Accra Sports Stadium, I told the whole world that I was going to involve stakeholders in the way forward. But so far, the decision is that we would want to finish the league around September because we had a petition from Accra House of Folk that is their venue center and that it may affect their revenue. As a government, a listening government, we needed to listen to them. Also, GFA, executive were all there to plead on behalf of Accra House of Folk. So they all came to me, and the decision we arrived at collectively is that we should hold on till the league is over. As we speak now, the process is ongoing by the ministry. We've had a decision at the management level. We decided that we should fast track the renovation of the Accra Sports Stadium. So the decision has been taken. The process of procurement and all the stuff have started. So very soon, action will be taken on the Accra Sports Stadium. Honorable Isaac Asema, Nesabo, the two Jana, copy Morganian Premier League, and Otimus Chassis, and I said twice weekend at anyway. Club back was second round, the Mabo Modin panel, Ash Gold, Coach Sikia Kono, Wajin, a man for chess of Beso Club Nimono, or Bojuma Paye. Now I know that players need be so many you almost a coach didn't quite the fans, almost a moment fans maybe. Yahwe Sikia Kono ni impact wa Ash Gold, Nancy Oberfa Timono, over say on what transform Timono. Why be but yeah players no yeah can because new players and old players no be no obi a bufu ni wo otani be no e ba training ground sa yes so you da go but say time so you training obi a serious na obi ani ma do oh yeah obi ani ni rules slow plenty ono na be schedule obi a motivating there from them like you do queen
All right, sir. I know in summer, Brian Yami, the two judges are also performance in the Kakra. Coach then Quaji, the guest name now, come moments or Krawanya, coach in a team on also performance. Maybe now copy our takra date, na BB, Ecoso Honoma, and Yasam Ketakra, mybet.com for our more anymore say, and your betting one on Moyan Kakajinko for Sika, Buama, a community, a whole door mono, so sports at me at Tumpon, report way, that Sergio Manicho, a candiable. Dwumadie baako a no na eboa e ma yagudi ahodo na ekọ n'animu mybet.com say nye chacha professional ene agudi ahodo nko a no mudi mu akotene sedi adwumakuo bi afa to no ho so se obeboa ena mansina ahodo esuku ene nsori afa omontoma paifura no mybet foi e de omo ho agim ye anya agro na no pani kohwe secondary school for the deaf ye nuano ma omonti asemu omo suku baako a ewo secondary omo akwakoye omo adoye ye anya agro kura kwesi broni computers ahodo ena afei enoma bebrina na edekoma esukufo yi na enye no nko a almost ati sika 25,000 Ghana cedis suku a ho ya na atete apansam no omo de yaye ni ye a ese agina na so ankasa pani or even our main responsibility nti say ye hu bi no ma worba no waboboa we are so grateful, we are so happy. My bet for no so di tudwa edi nti a omo be ye sa adoye yi we realize say omo main school block no was in a deplorable state, and you know you painty in and out of the school, the whole block, and then almost roof, you know, so was leaking so badly. So what we also did is you change roofing, you know, roofing and so, and then another friend is saying what main we know was computer lab no. Now computer lab no, we decided say. On systems maybe it wasn't working, and so you change computers. Most of the computers now hono enyina, and in order to aid teacher no teaching and knowing where they are coming from, so we decided to present to them a flat screen TV. Tebe my bed.com for baso somo atimi abo Serge Mano and somewhere koso agudi ni na doso de se fata se wote na ye de eba ketewe se enye do rebia e carbon coffee alomobites bo for eba na chocho ti ni cream am de mesia konkon Serge Mano cho me producer GTP New Style iframent ma kejo na kasa ni Erica se du body kase na yedu so no na mutlu battery e no ne battery a wo hia wo car no mu enya battery bia keke na momunya Turkish for die ni bia ye eno eye mutlu battery West End University fa obano ekwo na mumasuan kwanu mu kasa DC paint fa ye painting bia a opesa wo ye na wo ya na de kakai betes enso asi aduane no ho wotimi atwitwa bia didi kama nyumako ya daroma yenkohwese de amano ne nsam no atie na Meka say was Zimbabwe mamu no one more mampani aye nyame so ade akeka ne nsase atonton nwan ne mponche abom ama meka say $1 million for say African Union Foundation no yemfa emoyase atenase ne enya de sesere no de bia bibrefo ne ne nam abrofo iso na kire say nkrofo yi jojo yen anom ne ade o se sika ode amai yehwe say mpanimfo aka bibrem mpanimfo aka no onso behwe na wono asua Robert Mugabe adia enei waye no amano ne kase no kakai betes kasa DC paint mutlu battery papa na West End University one boy yachidom na yakọ ya donko betes ediye ekọ enigidie munse Eligide mo ensam na wotwe awie ye ne holiday ni mo Ghana for ya de ye papa KJT versus Makola mo ba ya ma no ye fe amanam so ajaji fo mienu ne won mo lawyers ni won judge no wo mo dam wase papa se de mu so mu e ma dwumede no ye kra be hwe. I don't want to call them fans, I want to call them family. So everybody who has supported in any way this project, I say thank you very much. God bless you for everything. The sport is overwhelming. I mean, you can look around and you see how people are. Don't go better, Senate Yanko. Na nyame ya duma KJT versus Makola no Bajoy Prime. Na wa should be media fear mankwa tamaklo timakunkun e de kunkum bagye dwumedie no etwaso. Yeah.